ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਸ ਤੇ ਤੜਪਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਰਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਸੋਹਣੀ ਹਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਦੂਰ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਬੋਲ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਝੋਲ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਜਣਾ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੂਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਗਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੱਜਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਣਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ Have you ever stopped to wonder how your own body, at its most fundamental level, actually understands and responds to the constant stream of messages racing through it? Think of hormones, like tiny invisible envelopes carrying crucial instructions. But here's the puzzle. How do your cells, those microscopic recipients, actually read those instructions? What's the secret language? Welcome to the deep dive. Today we're plunging headfirst into that very puzzle. We're taking a deep dive into the fascinating world of how hormones interact with receptors to trigger, well, a whole cascade of actions inside your cells. We've sifted through stacks of research explanations on receptor pathways, and our mission today is simple. Cut through the complexity, get the most important nuggets, and give you a shortcut to understanding these vital biological processes. You walk away with some serious aha moments, I promise. And our journey today really centers on these incredible receptor pathways, specifically within endocrinology. What's truly foundational here, what dictates almost everything that follows, is a crucial distinction between two major types of hormones and how they have these surprisingly unique ways of talking to cells. Okay, let's unpack this. Maybe an analogy will help it stick. Imagine your cell is like a really secure building. Hormones are the messengers trying to deliver a package. Our sources highlight two main categories here. First, you have peptide hormones. These are water-soluble, often quite large, and typically carry an electrical charge. Think of things like insulin, growth hormone, oxytocin, you've heard of these. The critical thing, they're like a delivery person with a package, but no key. They can't just fit through the cell's front door, the cell membrane, because that membrane is essentially an oily lipid bilayer. Like oil and water, right? Yeah. They don't mix. Exactly. They need someone to open the door or a special messenger system to relay their package inside. And then we have our second. Welcome to The Explainer. Today we're diving into the secret language of your body, figuring out how these tiny chemical messengers, your hormones, actually talk to your cells. So let's just jump right in with the big question. You got a hormone, let's say it's made in your brain, and it needs to tell a cell way down in your big toe to do something. How on earth does that message get delivered? It has to travel through your entire bloodstream and find the exact right cell. It sounds kind of crazy, but it's happening in your body millions of times a second. So here's our game plan for breaking this down. We're going to start with the main problem, which we'll call the locked door. Then we'll look at two totally different and brilliant solutions for getting the message inside. We'll call them ringing the doorbell and the VIP pass.
And finally, we'll see how the cell knows when to hang up the phone with flipping the off switch. All right, first up, the locked door. Before we can appreciate the solutions, you've got to understand the fundamental challenge that every single one of these hormones is up against. And that challenge, that locked door, is the cell membrane itself. Its technical name is the phospholipid bilayer, but all you really need to know is that it's basically a wall made of fat. It's an oily barrier that's really, really good at keeping things out. And that's a huge problem if you're a messenger trying to deliver a package inside. Now, this one single barrier creates a major split. It basically forces hormones into two different teams. On team one, you have peptide hormones, like insulin or growth hormone. They're made of amino acids, which means they're water-soluble. They can't get through that oily membrane, no way, no how. They're stuck outside. But then you have team two, steroid hormones, like testosterone and estrogen. They're made from cholesterol, which is a fat. So for them, that oily membrane isn't a wall at all. They can just slide right on through. And that brings us to our first amazing solution. If you're a peptide hormone and you're locked out, what तेरी कमी खलती है आराम ना अब आँखों को ख्वाब भी ना बदलती है दिल को कोई ख्वाहिश नहीं तेरी कमी जाना खलती है साहिबा तू ही मेरा आईना हाथों में भी मेरे हाँ तेरा ही नसीब आता है साहिबा नींदे बीने आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है साहिबा नींदे बीने आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है मैं आ लिखूं तो आ जाए मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे मेरे शाने पर सर रखे तो मैं नींद कहूं तो सो जाए मैं आ लिखूं तो आ जाए मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे मेरे शाने पर सर रखे तो मैं नींद कहूं तो सो जाए जला